Сейчас еще раз это я буду для самых умных объяснять. Ам, Так, вы видите мой экран, да? Да, все круто. То есть нам Мгм. надо поиграться с Birth and Death. Да, то есть мы с вами еще раз прошли сейчас по модели, но я думаю, что, в принципе, все и так помнят, да? У нас модель, еще раз немножечко повторюсь, у нас модель рассматривает зависимость населения от миграции, которая у нас зависит от частоты воздуха, которую мы и измеряем в эмиссиях, да, количество эмиссий, которое у нас идет от частного транспорта и муниципального транспорта. И количество этого транспорта зависит от того, какая у нас часть транспорта является частным. А в свою очередь, эта часть зависит от того, насколько долго мы сидим в машине, когда куда-то едем. Да? А, Чем дольше мы будем сидеть в собственной машине, тем больше мы будем думать о том, а не пересесть ли нам на муниципальный транспорт. Так вот, это время путешествия в собственной машине будет зависеть от того, насколько пробки в городе влияют на вот это вот время, да, и от индекса загруженности дорог. Домашнее задание, ну, помимо того, что я сказала по поводу того, чтобы поиграть с death rate, и fertility rate, чтобы приблизить наше население к статистическому, которое вот здесь у нас, да, вам нужно будет посмотреть эффект расширения дорожной сети на индекс загруженности дорог, потом на то, сколько времени вы будете проводить в дороге, как это будет влиять на часть машин, которые будут частники, соответственно, сколько они будут ехать километров, какие будут эмиссии, как эти эмиссии будут влиять на миграцию и как это будет все влиять на население. Что нужно сделать? Вот мы здесь с вами смотрели на переключатель значит, стандарта качества нашего топлива. Мы уже его сделали. По такой же логике вам нужно здесь добавить переключатель, например, да, который будет переключать вам значит, пропускную способность города между тремя вариантами. Первый вариант у нас сейчас есть. Это миллион машин. Мы предполагаем, что все население Кыргызстана у нас в Бишкеке живет, и пропускная способность у нас миллион. Нужно добавить переключатель, который переключит вот эту вот пропускную способность на 1,5 миллиона и на 2 миллиона. То есть у нас будет три разных сценария. Будет сценарий BAU, и будет сценарий Increased Capacity 1, где у нас будет 1,5 миллиона, и сценарий Increased Capacity 2, где у нас будет 2 миллиона машин. И вы посмотрите, сравните эти три сценария и то, как строительство новых дорог и расширение существующих дорог влияет на выбросы, на население и насколько долго этот эффект будет держаться, да? Значит, вам нужно проанализировать эти вещи, промоделировать эти сценарии, написать аналитическую записку, где вы говорите о том, какие у вас результаты моделирования, какие вы сделали выводы, какие рекомендации вы даете, и сделать презентацию, да, то есть PPT, презентацию, в которой вы будете отражать свои результаты. И, конечно, запрезентовать это предварительно, это будет 6 ноября до начала нашего второго тренинга. Так же, как и в прошлый раз, это будет, ну, скажем, часовая встреча, где вы все можете по очереди презентовать свои результаты. Я, Андрея, другие моделисты, мы посмотрим, соответственно, если все будет правильно, если модель рабочая, если вы выводы делаете, ну, все, и тогда, как бы, скорее всего, вы сертификат уже получите. Если, еще раз повторюсь, если все идет легко и существуют только легкие заминки, там чуть-чуть вот здесь непонятно, чуть-чуть здесь непонятно, пишите, мы с вами отдельно встретимся онлайн, и я вас проконсультирую, помогу вам, да. Если очень сложно идет, вы чувствуете, что вы забыли материал, да, что что-то непонятно, все не работает, тогда не мучитесь лучше и пройдите тренинг второй раз. Как я уже говорила, это будут только те, кто были в прошлый раз. Просто мы еще раз пройдем это, завершим весь материал, и я еще раз вам дам третье задание, другое, которое вы сможете еще раз выполнить. Если сейчас вопросы есть, давайте я отвечу сразу. Или понятно по модели? Угу, да-да-да, Амар, слушай. Спасибо, что Татьяна. Вот можно мы в группе сделаем? Или это персонально? Ну, желательно бы персонально, Амар. Почему? Потому что вы, как моделист, вы должны уметь делать все этапы работы. Понимаете, о чем я говорю? Угу, я Домашнее понял. задание
рассчитана на то, что вы самостоятельно, ну, мы все вместе делали вот, скажем так, causal loop diagram, да, мы делали вот эту вот модель вместе, но теперь вы, как моделист, вы должны самостоятельно уметь проработать сценарии, симулировать сценарии, сделать выводы, разработать рекомендации. Поэтому лучше, предпочтительно, если вы это сделаете сами, да? It's a question, Andrea, on whether it's better to do the homework alone or in groups. And I'm just saying that it's better to do it in groups because then we can see the way, mm, the thought process, and that as a modeler, you are responsible for all stages of the process. So it's better to do it alone. What do you think? Well, there is value from both, right? And if you do it alone, then you really struggle in case and have to find a solution, which is a very good exercise. But if you do it in groups, you can bounce ideas and then maybe find a solution together. I would be of the opinion to try on your own first. And then if there is any remaining question, any potential issue, maybe lack of knowledge in a specific area, then maybe have a group session or exchange with others on that. But it is essential to try and go through that on your own, to figure out ways to find the solution on your own. No. Okay, great. Thank you. It's just that so that it wouldn't be the case that somebody works within a group and that another one is not working as well. So there is value Correct. both ways, but that's why I would prefer to actually see you present your own results. Makes sense, yes. Другие вопросы? Other questions? Нет вопросов. Все понятно. Great. Так, тогда я останавливаю совместное использование. Another question is, I think, related to the one that we have discussed now, that's whether the consultants should work alone, the modelers, or in groups. And again, as Andrea said, there is value in both approaches. I would like to discuss with you, I mean, Seikal, I think, would like that too. We are now thinking on how to organize the work of the new modelers. So if you are passing this, if you've done the training, if you actually receive the certificate, you will be asked or invited to participate in development of the new measures within the green economy model. There are several ways to do that. So I would like to ask you, when would you feel more comfortable? It's quite obvious where, but when do you think you'd learn more? So the first way is, again, you have a senior modeler who already can model, for example, me or Saikal or somebody else, that would be responsible for the whole process, and you'll be helping. Another way is when you are responsible for the actual modeling, with me providing methodological assistance to you. So basically, we can work together still, but you will be responsible for your own results, for your own analysis, for your presentation, for your recommendations. This is, of course, you'll not be left alone hanging in vacuum in space, but I think from my point of view, you'll get more value out of your education, out of our support, when you will be responsible for your own measure, for modeling your own measure. I would love to hear your feedback, because this is an important question on how to build the further work. So it would be great to hear from each of you in turn. Коллеги, поняли, да, вопрос? То есть вопрос в том, значит, насколько вам, во-первых, как вам было бы удобнее работать, в какой модальности, и как вы думаете, вы большему научились бы. То есть первый вариант — это когда есть товарищ, который уже моделирует, например, я, и вы мне будете как-то помогать. Второй вопрос — это то, что ответственность за моделирование будете нести вы.
а я буду помогать вам. То есть, опять же, вы не будете где-то там в вакууме болтаться, без помощи, без ничего. Мы будем очень тесно работать, но вы будете презентовать свои собственные результаты, вы будете сами моделировать. То есть, грубо говоря, ваша инициатива должна быть, и ваша ответственность будет за те результаты, которые вы будете представлять. Вопрос важный, потому что мы сейчас как бы с центром обсуждаем, как лучше организовать вашу работу для того, чтобы обеспечить вашу вовлеченность и для того, чтобы вас научить как можно быстрее моделировать самостоятельно. Буду благодарна, если вы выскажетесь прямо вот каждый из вас, кто собирается моделировать, было бы хорошо услышать ваше мнение. Ажар, Вот, да, или да, кто? Диар, да. Uh, so can we maybe at first see how you do this process, how you plan this whole thing? Because there is an issue with an expertise in each question, because, for instance, I do not have an expertise in decarbonization and other things. So maybe if I can see one time, maybe online, how you organize your process, where you start, and other things, maybe I will understand better the whole scale of the work. Because for now, it's kind of questionable thing. Or maybe you can give us some test period, for instance, a week or 2 weeks, what we can do with our task, with our measure, one measure. And maybe we can come up with some idea of this loop diagram, and maybe start some modeling thing and other things. And maybe after that, you can evaluate it and tell us whether we are capable to do this alone with your help, and be responsible for this measure, or we should just be of help for you. If this makes sense. Makes sense, makes sense. I can offer from my side, we still have at the Center of Renewable Energy and Energy Efficiency, which I represent, we still have a couple of measures that we have to model. So I can, on Thursdays, present my process and results so you can see how it's done. This I can offer. I can also offer, yeah, we can have some brainstorming. Basically, I can walk through the process from the beginning to end with you on one, let's say, measure. That's great. So it's kind of challenge. It's a challenge, but Yes. I'm just saying, Ajar, this because yeah, I know it's quite difficult and it's very scary, but we are here. Andrea is here. I'm here for some time. Well, at least February. And I think you should use this opportunity to make yourself into a specialist. You know, it's one thing that you are helping. Helping is nice, you know, but I think it's much better to take your own measure, your own subject, to read through it, to understand it, and to model it, to Yes, understand I want to try. Mhm. I want to try. Okay. Anybody else? Thoughts, opinions? Amar? Just Hello. hi. This is Maral. Amar. As for me, I like both approaches because both are useful. Yes, of course, it would be great to have simultaneously both because, for example, we can see your work, your logic, how do you modeling your work, but at the same time, we have our own project objectives and we have our own data. And so it would be great also to have our model for our projects. So I like both approaches, but I don't know how to integrate harmoniously in this working process. But it would be great to see your, how to say, sometimes your vision, logic, and other approaches, because it would be useful Yeah, I know what you mean. and Yeah. productive for us. It's very instructive to watch Andrea work. So I think it's very interesting how somebody does modeling. Clear. Thank you.
Anybody else? Yeah, I'd really like really two approaches. Mm-hmm. Both. Mm-hmm. Uh-huh. Well, Andrea sees value in both as well. Right, Andrea? What do you think? Or shall we do Yeah. one measure altogether and then have separate measures for everyone? We could, yeah, we could pick one. I guess we would need to pick one where we start from scratch, right? And maybe we develop it over 2 weeks or 3 weeks. If we meet on Thursdays, the first week, next Thursday, we do the causal diagram. And then we meet together the following week and we show more of what the model looks like. We draft it in the meantime, right? And then the third week, maybe we look at the results and analyze them. So we could plan it that way. It should not be one case that we look at with the green economy model, though, right? It should be a case where we start from scratch, basically, so that it's easier than to replicate it for the other specific interventions, other measures. Yeah, good idea. So we start from a small model to show how it's done separately, and then we integrate it into the bit larger model. I can see some comments. Yes, Ashad is for it. All right. Anybody else, colleagues, opinions, thoughts? Saikal, what do you think? Yeah, maybe yes, it is good idea then next week for you to present the process so they will understand. But I suppose that for the first round it would be better if the senior modelers are still responsible, yes, and they are guiding, yes, giving tasks to the new modelers. So with this they will learn. Yes, and maybe for the next round, if they are capable, for example, from the first round, we'll see the potential. We can just give them one measure, yes, and control. I mean, and provide the guidance from apart, but they will be responsible for the result because we have not that much time. Yes, it's just better to initiate the start of the work. So yeah, that's my suggestion. Maybe we will after the session discuss, yes, more and decide. But yes, so I mean the